ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ MBE ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ MSP ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜ ਦਰਿਆ UK ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਮ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ MSP ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ MSP ਪੈਮ ਗੋਸਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ MP ਡਗਲਸ ਰੌਸ, ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਅਨਾ ਸਰਵਰ, ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਭਾਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਮੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ MBE ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ UK ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆਵੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਖੁਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਮਤ ਖੁਰਮੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਹਿੱਤ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਜੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਭਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਗੁਣ ਕੌਰ, ਸਿਮਰਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I welcome you today to your parliament. I would also like to welcome the Consul General of India to Scotland, Vijay Silvraj. I think he's there, sir. And MSPs today who have attended. If I can say a few names, and if I miss a few names out, I will ask at the end if they can hold their hand up so that everybody knows we've got cross-party support today at today's festival. Sandesh Gulhani, Annie Wells, Sharon Dowie, Douglas Ross, Anna Sarwar, Faisal Chowdhury, Alexander Stewart, Douglas Lumsden, and we've got apologies from Brian Whittle and Jamie Green. It's great to have so much support here from Cross Party today. As the first Sikh MSP in the Scottish Parliament, it's a great honour today to be celebrating the second Vaisakhi event today in Parliament with all you. And I'm really honoured and probably humbled today. I've got my mother wherever she is. She's here at the Vaisakhi event, which is great to have my mum here. Oh, mum's here, thank you. Vaisakhi is one of the most important celebrations in the Sikh calendar. And I think it's fantastic. It just shows you that today there's so many Sikhs here today to celebrate with me. And like I said, it's such a proud moment of being here as the first Sikh in the Scottish Parliament. I also have a motion that I have put forward to the Scottish Parliament that I will be giving to the Gurdwaras at the end, which talks about basically what Vaisakhi is and how important Vaisakhi is to us Sikhs. And today it would not have happened, to be honest, if it was not the support of funding from the following organisations: Central Gurdwara Singh Sabha, Berkeley Street in Glasgow;
Guru Granth Gurdwara, Albert Drive, Glasgow. Guru Tegh Bahadur Gurdwara from St Andrews Drive, Glasgow. Guru Nanak Gurdwara from Otago Street, Glasgow. Guru Nanak Gurdwara from Edinburgh, and the Sikh Sanjog organisation from Edinburgh. So thank you so much to you all to make today possible and have so many people. Who have really worked hard to make today possible, and also to my team, and especially to Naveed, who has worked alongside the Gurdwara organisations and the Parliament to make today possible. Today's agenda consists of leader speeches and a very nice programme, and you'll see a mixed programme from the children to elders, and also we're looking at a presentation that will tell you what Vaisakhi is. That's why I haven't spoken so much about Vaisakhi, because I want you to see the presentation today. I've reached out to 4 party leaders, and I'm delighted to have 2 of these speaking here this evening. Unfortunately, Alex Cole-Hamilton, the leader of Lib Dem, sends his apologies. We had hoped to welcome the new First Minister Hamza Yousaf here this evening. Unfortunately, we did not hear back from his office. Without further ado, I would like to introduce Douglas Ross, the leader of the Scottish Conservative Unionist Party and my boss. I've got a wee bit of a cold tonight, so a bit of a hoarse voice, but it's absolutely great to see you all here again, because I was delighted to join you last year and welcome you back to your Parliament, and to see you in such strong numbers supporting each other and communities across Scotland is something that across the political divide we can celebrate, which is why there are so many politicians from so many parties here tonight. And I would also like to, on behalf of the MSPs, thank Pam Gosel for sponsoring tonight's event as the MSP who has put this together with her team and teams across Parliament, and it just shows the numbers that have turned out tonight, how many people wanted to come along and celebrate with us all here in Parliament this evening. And I just want to say, time and time again, I'm in awe of the work and the effort and the dedication of the Sikh community across Scotland and indeed across our United Kingdom. Our Sikh community is an absolutely fundamental part of Scottish society, selfless, generous and compassionate, and having a work ethic that enriches both our nation and the lives of all those who live within it. And I know that each week Gurdwaras across Scotland selflessly prepare and distribute cooked meals, as well as raising funds for charity in the local area and wider communities, and that's something we all want to celebrate, and in particular thank each and every one of you for. Many of those less fortunate in our society are supported by the immense generosity of the Sikh community here in Scotland on a regular basis, and that is people who come from all faiths and none, who benefit from the work and the support and the contribution of our Sikh community. And of course those contributions to our society extend much wider than this, and I am delighted to see Sikhs across Scotland making fantastic contributions to our economy, to our nation and our politics as well. However, tonight's event and reception is not just about celebrating those contributions, but also recognising the very special religious festival as well. So finally, on behalf of the Scottish Conservatives, having welcomed you here again this evening, thanking you for turning out in such great numbers, could I thank the Gurdwaras and the Sikh community for inviting me to join you today. It's an immense privilege and honour, and end by simply saying Happy Vaisakhi. And welcome to your Parliament. Can I start by saying a huge thank you to Pam Gosal for
hosting not the first Vaisakhi reception, but I think now the second or third Vaisakhi reception here in our Parliament. And can I put on record that regardless of your political affiliation, regardless of your political views, having the first ever Sikh MSP elected to this Parliament in the form of Punj Darya is a proud moment for each and every single one of us, not just the Sikh community, but each and every single one of us right across this country. So let's hear it for Punj Darya. I have a running joke with members of the Sikh community and with Pam, that actually Pam is the first ever elected female Sikh MSP, and I was actually the first ever Sikh MSP elected to the Parliament. But it is an honour to be speaking to you all today, because my relationship with the Sikh community, as you know, is not one based on politics, but is one based on family. The Sikh community has stood by my family for generations. It has stood with my family in good times and bad times, and it will always be an immense honour for me and my family that we helped lay the first stone of foundation in both the Gurdwara on Albert Drive, but also the Gurdwara on Berkeley Street. And I know already from so many conversations I've had today that so many of you have been on the Jatra to Pakistan in the Punjab, and my parents have had the great privilege of hosting you and looking after you on that Jatra, which I know is of huge significance to the Sikh community and the Sikh faith. And I just want to close by saying that we are so blessed to have the Sikh community being the very fabric of our society here in Scotland. The Sikh community disproportionately on the front line getting us through the pandemic. The Sikh community disproportionately on the front line serving in our public services, including in our National Health Service. The Sikh community disproportionately helping to contribute to our economy here in Scotland. This isn't, I don't like the phrase New Scots. I've never liked the phrase New Scots that is used by the government. You aren't New Scots, you are Scots, and this is your Parliament, your country, and in closing, enjoy the reception this evening. Vaisakhi Mubarak. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Before I start, we will start with the religious Shabad. Dehe Shiva Barmohe Hai. This is the prayer which is common for Sikhs, and I will request our Gyani Ji to come and perform this one. Then the rest of the program will be. Thank you. खालसा परमात्म की मौज, परमात्म की मौज, परमात्म की मौज। खालसा खालसा की मौज, अकाल पुरख की मौज। खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज, अकाल पुरख खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरो मुख है खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा मेरो मुख है अंगा। खालसे के हाँ
सद सद संगा खालसे कहो 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 सद सद संगा खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज अकाल पुरख की मौज जब लग खालसा रहे न्यारा 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 तब लग तेज दियों में सारा 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 खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज अकाल पुरख की मौज खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज अकाल पुरख की मौज खालसा परमात्म की मौज खालसा परमात्म की मौज खालसा परमात्म की मौज खालसा परमात्म की मौज परमात्म की मौज परमात्म की मौज खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज अकाल पुरख की मौज खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज अकाल पुरख की मौज जब ये कहे विमरन की रीत 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 मैं न करूं इनकी प्रतीत 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 खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज अकाल पुरख की मौज खालसा खालसा अकाल पुरख की मौज अकाल पुरख की मौज खालसा 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 अकाल पुरख की मौज प्रगटियो खालसा परमात्म 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 की मौज बोले सो निहाल बोले सो निहाल बोले सो
distinguished guests, party leaders and the MSPs, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, Namaste, Sat Sri Akal, Assalamu Alaikum, and good evening to all. It gives me great pleasure to welcome you all to the Scottish Parliament to celebrate Vaisakhi. I would like to thank you all for coming along, and I pay special thanks to Scotland's first Sikh MSP, Pam Gosal, for hosting, sponsoring this event. Those of you who do not know about Vaisakhi, Vaisakhi is celebrated by the Sikhs all around the world to commemorate the formation of the Khalsa in 1699 at Anandpur Sahib, the holy site in Punjab, by our 10th Guru, Guru Gobind Singh Ji. Waho Waho Gobind Singh Ape Gurjela, we all know, means Hail, hail Guru Gobind. He himself is a master and disciple as well. As we know, there is no such example that the master who performed as a Amrit Sanchar, and he became the disciple and begged for getting Amrit from the five he gave the Amrit to. So this is the only first example and last example in the history. On the day Guru Gobind Singh gave five characteristic symbols or article of faith, which we call 5 Ks. Khanga, Kada, Kacha, Kirpan and Ks. So he gave Khalsa these symbols to distinguish them and to allow them to be and recognized on the war fields. And in this room, if you don't know about Khalsa, you see that people wearing turban are known as Sikhs or Khalsa. It is now around 200 years since the first Sikhs set foot in Scotland, and the Scottish soil and the story of the Sikhs in Scotland has become an inspirational one. A story of community, of contribution and of integration. The kinship between Sikhs and Scots is rooted deep in our past experiences. The basic Sikh values are those of Naam Japna, Kirt Karni, Vanchakna and Seva, which means to thank Almighty God in the morning and evening, then work hard to earn your earnings and don't spend all that money on yourself, save percentage of that for good causes, which is 10% of the thing. And Seva is most important, that serve the mankind. Tenet of Sikhism, and we regularly see our community recognized for this in media outlets globally. Whether they are floods in England, bushfire in Australia, or war in Ukraine, earthquake in Pakistan, you can bet your last Scottish pound that you will see Sikhs on the grounds of the helping food, shelter and sport. During the pandemic, Sikhs all over the world have shown empathy to millions. In India, during the period with food, clothing, medicine, oxygen, and transport to hospitals. Being only 2% of the population of India, this was a big thing which is recognized by all the world. For those who passed away, Sikhs stepped forward to perform last rites of cremation when their own families were paralyzed through fear. Closer to home, Scottish Sikhs distributed meals to hospitals, nursing homes, and the emergency services.
They travel door to door to provide those isolated with food and essential items. I can proudly say that over 500,000 meals, cooked meals, were served by all the Sikhs and the Gurdwaras of Scotland. Same service was provided all over UK and all over the world by the Sikhs. So while these acts of selfless service have been recognized in Scotland, one must equally pay tribute to Scottish people, who are a nation proud of its own history and equally determined to let those who have come to call it home recognize and celebrate theirs. In the end, I would like to bring to the attention of the Scottish ministers, Scottish First Minister, who hasn't acknowledged to be here, but my request will go from here to him as well, and rest of the MSPs, that all the countries apart from India, Vaisakhi is recognized in Canada, Australia, and USA and other countries, and declared it as a public holiday, Sikh Day. So this, we would expect that same is done in Scotland and UK. I'm sure MSPs can help to do this. I close by wishing you a very happy Vaisakhi and safe and prosperous year. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਖੁਰਮੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ, ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਭਾਣਾ ਸੱਚੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਹਰ ਲੋੜ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਭੁੱਖੇ ਤਾਈਂ ਬੁਰਕੀ ਚੋਂ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਬੁਰਕੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਦੇ ਘੁਰਕੀ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ। 1699 ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ, 5 ਸਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ। ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੀ ਸਾਜਿਆ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਮਸਕਾਰ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਟੋਟੇ ਕਰਤੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਾਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੋਲਜਰ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। Vaisakhi. Every year, Vaisakhi is celebrated between 13 to 14 April. Vaisakhi is a festival of harvest in New Year and is seen as the most important celebration for Sikhs. हर साल विसाखी 13 ਜਾਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਜੱਟਾ ਆਈ ਵਿਸਾਖੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, which means it's time to stop looking after the crops and harvest. Religious importance for Sikhs. In Sikhism, Vaisakhi is celebrated to mark the establishment of Khalsa by the 10th Guru of the Sikhs, Guru Gobind Singh Ji in 1699. Guruji recognised Punj Darya, or beloved five, by testing their faith and trust in the Guru. They were the first members of the Khalsa. Their names were by Daya Singh, by Dharam Singh, by Himmat Singh, by Mokam Singh and by Sahib Singh. They were baptised by the Guru, who sprinkled them with Amrit, which is the Sikh word for holy water. Later, Guruji requested the Punj Darya to baptise him, and he became Gobind Singh from Gobind Rai. 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। Religious importance for Sikhs. Since then, during Vaisakhi, many people commit to the Sikh faith by being baptised with Amrit. Amrit is the word for holy water. They are given the surname of Singh, meaning lion. Women are given the name Kaur, meaning princess. They are also given the 5 Ks. ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੌਰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। Khalsa, the 5 Ks. The 5 Ks are 5 items that are worn on the body. They may be considered a uniform for Amritdhari Sikhs, also called Khalsa Sikhs. Each of the 5 Ks has its own symbolic meaning. Kada, eternal nature of Vaheguru, without beginning or end. Kesh, gift from God and stay as close to the natural form. Ganga, metaphor to stay tidy. Kishera teaches self-control, modesty and purity. Kirpan, fight for justice and protect the weak. ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਾਂਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੜਾ, ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਦ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਕੇਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੰਗਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਜਮ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਜਤੀ। ਕਿਰਪਾਨ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ। Dance and food. Across the world, cultural events are organised where folk dances are performed. Men perform Bhangra and ladies perform Gidda. Fun fairs are also organised for the celebrations. Special delicacies, sweets and savoury dishes are prepared and served. Langars are prepared at Gurdwara where people eat and sit together.
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਨਾਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਨ ਫੇਅਰ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। Celebrations. Sikhs go to Gurdwara for blessings. All adults and children wear orange and blue new clothes and take part to celebrate this joyous occasion. There are Nagar Kirtan processions across the tents. Nagar means town and Kirtan means the singing of hymns from the Guru Granth Sahib, which is the Sikh holy book. These are pictures of the recent Nagar Kirtan held in Glasgow on Sunday 9th April 2023. ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਵੇਂ ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਗਲਾਸਗੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। We wish you all a very happy Vaisakhi. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So we've heard some great speeches, and we've also heard how amazing the Seva, the service that Sikhs bring to Scotland, not only Scotland but the whole world, through Langar, through Seva, through selfless service. Now you can see the warrior side to the Sikhs. As you know, we have a warrior side. Some people think Guru Nanak Dev Maharaj. Guru Nanak Dev Maharaj was the first Guru. He looked old and frail, but they weren't. He used to carry a lathi with him like a stick, similar to this. And they weren't old and frail. They travelled so far around India, different countries as well, so they were very fit. They never carried this for the fun of it. They carried it because they knew how to do Gadka as well, shift to the video. Used to have a shield and a kafan. So thank you so much for coming here today to the Scottish Parliament, to your Scottish Parliament, to celebrate Vaisakhi for the second year running. And thank you so much to all the Gurdwaras, Sikhs and Jog, everybody that's contributed today, and also, most importantly, the Sangat, all of you here today, and the performers. Thank you so much.